Hello, ma'am. Am I audible? Yeah, you're very much audible. Shall I start? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ? ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಖತ್ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 7ನೇ ತರಗತಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು? ನಾನು ಮುಗ್ದಿರೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಮುಗ್ದಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಾಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆರ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಥಾಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯು ಫೀಲ್ ಟುಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಟುಮಾರೋ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ನೀವು ಏನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟುಡೇ. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯು ಫೀಲ್ ಟುಡೇ, ಯಾವ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರತ್ತೆ, ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ವಿಷಯನೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿನೂ ಸಿಹಿಗಿರತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಔಷಧಿಗಳು ಕಹಿಗಿರತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೋ ಔಷಧಿ ಕಹಿ ಇದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ 2 to 3 days. For that we need to undertake that medicine which is one moment, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಕಹಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫಲಾನೇ ಕೊಡತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗುಂಪಾಗಿರೋ ಆನೆಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇವಾಗ ಗುಂಪಾಗಿರೋ ಹೂಗಳನ್ನ ಬುಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಗುಂಪಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ?
ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಹರ್ಡ್. ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹರ್ಡ್. ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್. ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಚೇಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದೇ ಥರನೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. Accustom ourselves to the change that is happening around us. So change is inevitable in life, which is unavoidable. You need to adapt yourself and you need to accept it. It is unavoidable. So inevitable ಅಂದ್ರೆ unavoidable. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಗುಂಪಾಗಿರೋ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂಪ್. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂಪ್. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. Person who believes in equality, he or she is called as an egalitarian. What he or she is called as, ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಗ್ಯಾಲಿಟೇರಿಯನ್. ಏನಂತೀವಿ? ಇಗ್ಯಾಲಿಟೇರಿಯನ್. EGALITARIAN. ನಾಲ್ಕು ಹೊಸವಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹರ್ಡ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಅದರದ ಅರ್ಥ ಗುಂಪಾಗಿರೋ ಕೋತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಒನ್ ವರ್ಡ್ substitute. Person who believes in equality is called as egalitarian. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಗಮನದಿಂದ ನೋಡಿ. ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಗೆ ದಿನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಡೇ. ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್. ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ದು ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ ಹೋದೆ. I woke up early and went for a walk. I felt refreshed and decided to make some tea. I felt refreshed and decided to make some tea. As I was sipping my tea, I heard a knock at the door. ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋ ತರ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಾರೋ ಅ ಬುಕ್. ಅದು ಯಾರಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಾರೋ ಅ ಬುಕ್. I gave it to him and we chatted for a while. ಬುಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. After he left, I decided to go for a run. ಅವನು ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. I ran for an hour and felt great. ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತು. When I returned home, I showered and got ready for the day. ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಆವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವು ಈಗ ನಡೀತಿದ್ಯಾ, ನಡೆದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಡೆದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ಇಡಿ ಇರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗು ಇರಬಹುದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Either the verbs are ending with D or ED in its past form. Reach ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ reached ಇದೆ. Reach is in present form. Reached ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗೋದು. I decided to take a shower. Decide, it is in present. When I have to tell in past, we tell it as decided. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. Decided, ED. ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಲೀವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅದು, ಅದೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ irregular form. When we use ed or d, when we use ed or d to the verbs, those are all called as regular verbs. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು regular verbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we use these regular form of verbs and irregular form in to make it as a simple past form. ಡ್ರೈವ್, ಡ್ರೋವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ಲೀಪ್, ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಕೀಪ್, ಕೆಪ್ಟ್. ಲೀವ್, ಲೆಫ್ಟ್. So these are all different kind of words wherein we don't add either ed or ed. Okay? Those are called as regular verbs wherein we add d or ed. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದು ನೋಡೋಣವಾ? Simple past, meaning it represents an action or event that took place in the past. ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಡೆದು ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ adding a d or ed to the end of the base verb. We either add d or ed to the base verb. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, reach, reached, decide, decided, wherein we added d for decided. Decide, D-E-C-I-D-E. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? decided. Yeah, just adding d to it. What is the definition given according to the Collins Dictionary? They define it as simple past tense as a tense used to refer to the past. Conjugating verbs, ಅದರ ಜೊತೆ ಏನ್ verbs ಆ verbs ಜೊತೆ ಏನ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ? ed or d to regular verbs, to irregular verbs, to regular verbs that end with e, and d to regular verbs that end with e. ಯಾವಾಗಪ್ಪ d ಸೇರಿಸೋದು? ಈ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡು ಇ ಎಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತಿತ್ತು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಈ ವರ್ಡು ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಕೋಟ್? ಲಿವ್, ಲವ್, lived. I lived in Delhi for 10 years. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ವಾಸ ಮಾಡಿದೆ.
Loved. Love. Regular verbs wherein we are adding D or ED to make it simple past form. And these are all regular verbs. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ಡಿ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. This is for regular verbs. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಚ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇವಾಗ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್, ಆ ಥರ. ಡ್ರೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೋವ್, ಕೀಪ್ ಕೆಪ್ಟ್, ಲೀವ್ ಲೆಫ್ಟ್. Like this, then the remaining part of the sentence. In negative, subject did not, then verb in its base form. I didn't tell lies. ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. I didn't. Interrogative, did he go to the movie? Yes, he went to the movie. Did he go? ಅವನು ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ್ನ. ಹೌದು, ಅವನು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋದ. Yes, he went to the movie. So verb in its base form while we ask the question.
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ irregular verbs ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. What is the rule that we need to follow? We just add D. When do we add D? When the word ends with E, we add D. Arrive, arrived. Dance, danced. For regular verbs that ends with E, we add D to it. Shall we check? Correct. Rule number 2. Doubling rule. Look, looked. Spot, spotted. Chat, chatted. CHAT, CHATTED. Rule 3. If there is a consonant before Y, carry. ಈ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವೈ ಆಗಿರೋದು ಐ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಇಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೈ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಐ. ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇಡಿ ಟು ಇಟ್. ಹರಿ, ಹರಿಡ್. Rule 4. If there is a vowel before Y, enjoy, play. Here it ends with Y, but before Y there is a vowel. Play, played. Enjoy, enjoyed. So there are few rules for regular verbs wherein we are adding D or ED to it accordingly. How? That's what we saw now. Irregular verbs ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. Bring, bought. Is it so? No. Buy, bought. Which one do we say? You're getting confused. Let me know quickly. Is it bring, bought, or we buy, bought? Yes, we buy. And when we say we buy things in the market, we bought it from the market. I'm so sorry. Bring me a glass of water. He brought me a glass of water. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ತಂದ. ಫೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೌಂಡ್, ಐ ಫೌಂಡ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ ಫೈನಲಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಊಟವನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಏಟ್ ಲಂಚ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಐ ಈಟ್ ಲಂಚ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ವಿ ಡೂ ಸೇ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಐ ಏಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
begin, began. ಸೂಪರ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮಿಷ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರ್ದೆ. ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ರೈಟ್, ರೋಟ್. ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಐ ಹ್ಯಾಡಿಂಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಐ ಹ್ಯಾಡಿಂಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತೀವ? ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ನಾನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. She studied Spanish in college. She hadn't, or she did not study. She did not studied. Verb in its base form ಅಂತ ತಾನೇ ಬರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? She did not study. ಅವಳು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Did not ಅದಾದ್ಮೇಲೆ verb in its base form. We visited our parents during summer holidays. ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. We did not visit. It's not was not visit. That is totally incorrect. Fine. Now we'll see few MCQs pertaining to simple past tense. Okay, let's see how you will identify. Just 5 questions. What did she eat for breakfast? Will eat cereal, eats toast, eating eggs, pancakes. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ ಈಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ? ನೋ. Pancakes. She ate pancakes for the breakfast. Pancakes. Eating ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ? Where did they go yesterday? ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. They went to the park. To the park. Where did they go? They went to the park ಅಂತೀವಿ. To the park. Will go home, goes to school, going to mall. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. Who won the match last night? Think and write. ಯಾರು ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು? ಯಾರ ಟೀಮ್? ಅದಕ್ಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? 3, 2, 1. I hope you have also guessed the answer as D. The Tigers, they won the match last night. When did he finish the project? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಗಿಸ್ದ? ಹೋದ್ವಾರ ಮುಗಿಸ್ದ. ಕರೆಕ್ಟ್. Last week. One last question. Why did she cry at the movie? ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಅತ್ತದ್ಲು? Will cry later, crying now, cries often. It was sad. Which is the relevant option?
Yes, it is. It was sad. As it was sad, she cried by looking at the movie. So in today's session, we have understood meaning of simple past tense, its definition, structure of these sentences, difference between irregular verbs and irregular verbs, how we formulate regular verbs, or how we formulate regular verbs was also taught. Towards the end, we had multiple choice questions pertaining to past tense. So that is it for the day. We shall meet again in the next class. Thank you so much, students. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti.